So the session of today is how the Ajax process gets work. So let me see the process cycle. So here you can look at the diagram. So like I said, Ajax is asynchronous JavaScript and XML. So like I said, JavaScript is for the client side and XML will be used for the server end. Here you can look at. So using JavaScript, an instance of XML HTTP request object is created, and this particular HTTP request is then sent. So this JavaScript, which will be available in the client browser, it makes a object for this particular class, that is XML HTTP request, and that request will be sent to the server. Okay, here you can look at the same thing. So the client processes the returned XML document using JavaScript and updates the page content. So here you can look at JavaScript. The request will be sent to the server, and after the server sends back, the client will receive the XML document, and with the help of a JavaScript, it will be updated into the page. Okay, these two things are happening in the client side, but this is the request. Here you receive the request, process the request, and send back through internet to the client. Okay, when you're looking at the server, so each HTTP request is processed by the server. So each HTTP object that is sent to the server will be getting processed, and the response is created and returned in the form of XML. Usually, what you do, every request you have will be gotten up will be sent in the form of a HTML or a JSP. So here the responses will be sent in the form of XML. That's it. No more difference with some other programming languages. Here the request will be received in the form of XML HTTP request, and it will be processed and it will be sent back in the form of XML. Okay, coming to the next slide. Okay, here you can note down some related things that we have already learned. You will be recalling these statements, isn't it? On a ready state, on ready state change, ready state, response body, response stream, response text, response XML, status text. Everything we have gone through in our first unit in the title called HTTP request and HTTP response. There we have learned some in-depth explanations like 404 or 200, or if the response is 4, then it is said to be okay. So everything we are just going to discuss now. Okay, let me start with the first one. So on ready state change. So these notations are most often used. Okay, so what this particular on ready state change will work? It holds the name of the event handler that supports the call when the value of the ready state properties are changed. So these things will be somewhat theoretical. Let me explain very clear. So on ready state change, if the state of a particular response, it is like a send request or response. If it is just get changed, you can able to get some notification. Okay, so here you can note down when you get the notification at read and also at write. Next thing, ready state, it holds the state of the request. Okay, you have sent a request to the server. This particular statement will hold the state of your request, whether it is processed or it is processing or it has replied. So here, instead of write mode, these things will be responded only for the read mode, that is the request. Next thing, response body. So it holds the response body, which is one way HTTP responses can be written. Okay, like we see at the past diagram, every response will be sent from the server, and either that response can be a HTML page, that can be a JSP page, or that can be a XML page. Everything will be held inside this particular response body. Next thing is response stream. So while you are dealing with the binary streams, binary value or a binary content, you can able to use response stream. Next, if you are responding a string, here if you are responding any HTTP responses like HTML, XML, or JSP, you should use response body. If you are sending any binary content, it is response stream. If you are sending any string, it is response text. Or if you are responding particularly XML,
it should be response XML. Okay. Next thing is about the status. It holds the HTTP status codes. So you can look at the status at the corner of the web page. There you can look at the status. The next thing is status text, like your HTTP. It is either version 1.1 or something else. You can get the content. So these are the things. You can note down the content that these are XML HTTP request object properties for Internet Explorers. So this thing we have gone through already in Unit 2. Now I'm just discussing the same. Okay, why I have said these things are like the diagram. You can look at the diagram once again. So here at the JavaScript, what are the objects created? For XML HTTP request, you are just creating an object. So you should be very familiar with what are the methods that you can use for that particular object. Okay, next look at some more methods. So like abort. Abort is for aborting the HTTP request. You have sent a request and in all of the sudden, you are just about to stop it. So you use a command called as abort. And next thing, get all response header. You have send various responses from your server. So you have to collect all response headers. You can use this thing. Next thing with getting the value of the HTTP header. So get response header. So this is for a single header and this is for multiple headers. And next thing with open. And next thing with the send. And finally with the set request header. So here you can look at set and get. Here you are getting the response header. Consider you are a client. So you are getting the response header. Here as a client, you are setting the response header. Okay, both the things are different. Okay. Okay, some ready state values. Here can look at some ready state values. Already we have gone through it. So for if it is 0, it is uninitialized. You have given a request or you have sent a request and what's its state. If it is 0, it is uninitialized. If it is 1, it is loading. If it is 2, it is loaded. And 3, it is interactive. So it is just communicating with you often. And if it is 4, it is complete. Okay, so these are some set of states. Okay, but am I audible? And they were hoping with me. So it is understandable. Okay, thank you with people who have replied to me. Okay, so here, like I said, this thing will be often used since every request is properly responded. We get often this status code as 4. One second, I just make your reference. Okay, like I put it in the group, kindly be attentive. Done more than 45 minutes of a session, so that it will be useful. Okay, so here you can look at some status values. So the previous thing is about ready state values. So it checks whether the site is available or it is readily interacting with us. So this thing is the status of our responses. Okay, if you have requested a page, and at the bottom of the page you're getting some status codes, like if it is getting us 200, then it is okay. If you're getting 400, then it is bad request. What's the meaning of bad request? Someone can guess and put me in chat. What's the meaning of bad request? In real time, you have gone through these problems. Kindly give some more examples so that everyone can be very clear. If you're getting the status code of 200, then it is okay. The server is good. It is just receiving your request. If I am getting 400, that it means as a bad request. Some examples with bad request. Kindly guess. Kindly guess. Try to put out in chat. Not getting any reply. Okay, let me ask some people. Kindly everyone connect in microphone mode.
Okay, Santosh. Santosh, you can turn on your microphone. Santosh. Kindly be interactive. I have asked you a question. What is meant by bad request? Am I audible? Don't make me shout like this. Kindly put on some reply at the chat. What is meant by bad request? Any guess? The server will not process the request. Some other. Okay, the content with the bad request is you are just required a particular file or any content from a particular search. While you are clicking a particular content, you are just getting as bad request means that that particular server is not accepting your request. Accepting your request, or that particular server was shut down. Some form of things will be displayed as 400. The next thing is 404. You are just requesting a file, and that particular file is not present in the server. The server is active, but the file is missing. Another thing you get is 404. And 500 is internal server error. So there will be some set of application which is running inside the server to serve your request. So that particular content is called as a web application. So web application will be inside a particular server. If there is any problem between that particular application, you get an error called as 500. The next thing is 505. 505, it means that HTTP version not supported. So you are just requesting a particular HTTP version, but that version is not supported by your own browser. So you get a message called as HTTP version support. This is really pathetic, pa. Not getting any replies. I'm just shouting at, and I am just continuing with the content. I think it won't sophisticate you. Okay, let's get to the code. Okay, here you can look at some basic examples with Ajax. You can zoom your mobile, or kindly give me a content. Is it visible to all? Is it now visible? You can post me in chat. Okay, can look at this. This is a very basic thing. No advanced languages. You are just going to use HTML. You are just going to use CSS. You are just going to use JavaScript, and in addition, you are just going to use XML HTTP request object. Okay, so okay, here you can look at. It just started with HTML. It started with the head. It started with the title, Ajax and PHP at work. So since we are not covering with the PHP now, we are just going to look at some codings which is relevant with Ajax. And like I said, scripting programming. So script level programming, like I said, on the day, don't directly go to the script. Kindly go to the programming first. So here it just end up with the head. So there is no set of body which is displayed here. Okay, let me go through it. 1 second. Okay, here it continues with the body session. Is it visible? The content is visible. Can post me in chat. Okay, here you can look at the body session. Before entering into the JavaScript and XML HTTP request, here let me see what the exact story behind this particular program. Okay, here you can look at. Let me start with the body H1 tag.
So it will be displaying as fetching the data with Ajax and PHP. So you're just going to collect or get the data from the server. Okay. And one more thing before going to fourth unit, note on one point that PHP is also server-side programming. PHP is also a server-side programming. So you will be learning three set of server-side programmings as JSP, servlet, and PHP. Both these three things will be server-side programming. Like I said, Ajax is not a programming language; it's a technology. Okay, here you can look at. I just started with the form. So form input type is equal to button, value is equal to display message, and on if you are clicking that particular message, that message will be display message, and it will be directing to a function called as get data. And inside that particular get data, you will be passing two parameters. One thing is data.php. So here you are just passing a PHP file, and second thing is a value called as target drive, that is div tag. Okay, so this is simply a form. A form just looks like a button. That button will have a display message. If you click this particular button, the data will be sent back to a function. Okay, here you can look at this particular divide tag will just going to display the content. So divide id equal to target divide p tag, that is paragraph tag. The fetched data will go here. So this data will be completely replaced with the data that they're going to substitute with the script. Okay, Appa? So this body is understandable. Is the body understandable? You can post me in chat. I need reply from most of the people and also from voice head. Or if you have any doubt, you can unmute your microphone and ask me. Look, if I'm talking with you, kindly post me in chat. No doubt. Okay. So let me move to the previous content. Okay, like I said, we have gone through the body. We just got an idea, and so you are just clicking a button, and the function will be calling from this particular script. Okay, here let me start with the script. So script language is equal to JavaScript, and here I'm creating a variable. Like I said, var is a phrase to create a variable. So var XML HTTP request object equal to false. So initially I just creating a boolean variable, and that variable will be assigned a value called as false. Okay, next, if window.xml HTTP request. Okay, at the start of the session we have gone through, we should be very familiar with the HTML, CSS, JavaScript, and also DOM. So here you can note down window is a function that you have learned in DOM. So window, frames, everything. So window that represents your web page. So window dot XML HTTP request, open bracket. So here you are just creating or initializing this particular variable. So XML HTTP request object equal to new XML HTTP request. Okay, this is a very simple thing. You are just creating an object. So here if you have declared an object, here you are creating the object with a command called as new operator. Okay, so I just close this particular if statement. Why? Because I'm closing here. What's the meaning? If this window gets a request, you have to create an object. If this request was not received, you should do some other alternative. Okay, so else if window dot ActiveX object, if you are getting a HTML HTTP request, then this will be getting processed. Or if you're getting with ActiveX objects, then ActiveX object has to be created. Okay. I have already given you some basic thing about ActiveX. So who invented ActiveX? I have explained it very clear on yesterday's class. XML HTTP request is completely with Java, and ActiveX will be completely with. Let me see how much people have gone through the PPT yesterday.
ActiveX. Hello. ActiveX. ActiveX is a product of Microsoft. So here you can note down the content. So ActiveX is entirely the product of Microsoft. So if you are dealing with HTML, or if you're dealing with that is you are dealing with Java, then you have to create with XML HTTP request. If you're dealing with Microsoft, you have to create with Microsoft .xml HTTP. I think so. No one is interested in attending the class today, but I have to do my job. Okay, look at. So like I said, I was just calling this particular function here. So function get data, and like I said, you are just getting the data source and also the ID. In the previous program, that is the body session, we have gone through two content here, data.php, and the target tag is, what the name of the target tag? Target divide. This is going to be the target ID. Okay, here you can look at the codings. Already this coding was explained at the second unit itself. I'm just a little bit zooming it. Okay, so I have given much examples with this particular coding. Let me see. Okay, so if XML HTTP request object. So initially we just created the XML HTTP object as false. Here you can look at XML HTTP request object is equal to false. And after that, if any button was clicked or if any request was received, then it will be changed with some objects. So if you are having any content, here, so it will be entering into this particular logics, or it will be showing the false message. Okay, so here you can look at him creating one more object. So where objects equal to document dot get element by id of divide id. So here it will be substituted with target divide. So நம்ம பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா HTML டிவைட் டேக், அதாவது டார்கெட் டிவைட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோமா. ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு சோர்ஸ் ஃபைல்ல என்ன இருக்குதோ அதை கெட் பண்ணி உங்களுக்கு இங்க பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகே, kindly think it over or imaginize that like this. So this data.php is inside a server. Okay, inside a server you are just requesting. அப்ப என்ன பண்ணும்? ஸோ இந்த மெசேஜஸ் அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் உள்ள இருக்க டேட்டாஸை எடுத்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ண போகுது. திஸ் வாஸ் த லாஜிக். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் நோட் டவுன் for XML HTTP request object dot open. So here we have gone through some methods. இப்போ கொஞ்சம் பார்த்தோம்லப்பா, open method, on ready state change method, ready state method, status method, இது எல்லாமே ஒரே தான். ஓகே, நம்ம பார்த்ததா இங்க ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ XML HTTP request dot open. So here you are using get method to get the content from the particular source, and after that you are just reading the state change. What's the meaning of this particular read state change? That you are getting the data. If it is available, you get this function. Okay, now we have learned some codings like ready state is equal to 4. Okay, anyone post me in chat what's the meaning of 4? What's the meaning of 4? And what's the meaning of 200? Yes, it is complete. And what's the meaning of 200? It is just accepting your request. That's simply okay. Yes, good. So if both the content are happening, here I have used logical and. If both the content is happening, then I will be displaying the content in the HTML page. So here you can look at the object is the target tag dot inner HTML is equal to your exact content will be stored in the form of a response text. And after that, if you are having any false message, then the false will be printed out here. Okay, I think so. I have explained here this particular program. Kindly go through the PPT. And if you have any doubts, you can post me in chat.
Okay, better we can go to the next one. You can post me in chat. Okay. So this will be the output. So fetching data with Ajax and PHP, display message, and here you can look at this text was fetched using Ajax. So this will be erased. This thing will be erased if you click this particular button. Note down why we are using Ajax. The main important thing is often you get some problem. என்ன மெயினா சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க பட்டன் கிளிக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து யூஆர்ல டிராவல் ஆகி சர்வருக்கு போயிட்டு அந்த ஃபைலை எடுத்து திருப்பி அதை கொண்டு வந்து இன்னொரு பேஜ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபெச் ஆகும். நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்ப நான் கிளிக் பண்ணும்போது டேட்டாஸை எடுத்து மறுபடியும் இதே பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாம, ஓகே, இந்த பேஜஸை நம்ம ஃபாஸ்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இங்கேயே நம்ம வந்து டிஸ்பிளே கொண்டு வர மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் லுக் அட் த அவுட்புட். Okay, so if you are clicking this particular content, if any PHP content was available, it readily replaces the particular page after fetching it the content. Okay. Here you can look at some interactive mouse over functions to learn much better. Okay, so here let me see with some more examples. At the past thing we have used the button, so on click function we have used, or you can use your mouse as an input. If you move on any particular image, what it should be done, you can think it over. Okay, let me see some more examples. Here are some other examples of Ajax. So one thing with a little more impressive visually, when you move the mouse over an image on this page, the application fetches the text for that mouse over by using Ajax. ஓகே, நான் சொன்னேன்லப்பா, இங்க நான் வந்து பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பேஜ் வந்து லோடிங் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து அந்த கேப்ல வந்து சர்வருக்கு போய் டேட்டா எடுத்து வந்து இங்க ஃபெச் பண்றதுக்கு பதிலாக நான் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு டேட்டாஸ் ஃபாஸ்டா கிடைக்கிறதுக்கு நான் அஜாக்ஸ் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு இமேஜஸ்ல நான் மவுஸ் கிளிக் பண்ணும்போது அதை பத்திய ஒரு கண்டென்ட் எனக்கு வந்து வேகமா டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி we can able to create some codings. Okay, so how we can able to do? So all you need to do is to get data. So while you have learned something with the get and set, so you're just going to get some data and you're just use on mouse over event for working with this image. Let me see the content. Okay, so this is one example. So the interactive mouse over. So fetching the mouse over text with Ajax. If here you can look at this particular red dot is your mouse. If I am moving over to this particular sandwich, then it should be like it will be embossing, or this particular text is erasing. You can able to do some set of things. Okay, let me see some other examples. Okay, here you can note down the coding for the previous content. Like I said, this is the body session, and you can look at the previous thing to have the visual. So interactive mouse over is a H1 tag, and here these things are image, not a text. Sandwiches, pizzas, and soups are some images. Okay, okay, so image tag src equal to image1.jpg, on mouse over equal to get data sandwich.text, and the target thing is the target divide. Okay, okay, here before can look at இங்க நீங்க பார்க்கலாம் சூப் அப்படின்றதுல மவுஸ் இருக்கா, பார்க்க முடியுதாப்பா? ரிப்ளை பண்ணுங்க. மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து சூப்ல இங்க வச்சிருக்காங்களா? ஸோ இந்த இமேஜ் பக்கத்துல இங்க வைக்கும் போது இங்க கீழே கொடுத்துருக்க இந்த டேக்ல இந்த சூப் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற ரெசிபிஸ் இங்க வர மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப பீஸா அப்படின்னா பீஸா எப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க கோடிங்ல. ஸோ இதெல்லாம் டிஃபால்ட் இமேஜஸ். இப்போ நீங்க மவுஸை ஒரு இமேஜ் மேல வச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த டிவைட் டேக்ல வெல்கம் டு மை ரெஸ்டாரண்ட்ன்றது ரீப்ளேஸ் ஆயிட்டு அந்த ரெசிபி பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது ரீப்ளேஸ் ஆக போகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். Okay, so here you can note down. So get data. So என்ன டெக்ஸ்ட் அங்க வரணும்?
ஓகே, டார்கெட் வந்து இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் யுவர் டார்கெட் டிவைஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்களாப்பா, யூ கேன் நோட் டவுன் sandwiches.txt. ஸோ இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல், இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல், இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல். அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ள அந்த ரெசிபி பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் திங். நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ணாம, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்போது அந்த டெக்ஸ்டுக்குள்ள இருக்கிறத எடுத்து நீங்க செட் பண்ணிருக்க டார்கெட் டிரைவ்ல, டார்கெட் டிஐவி டேக்ல என்ன ஆகுது, இட் ஜஸ்ட் ரீப்ளேசிங். ஓகே, okay, here you can note down the content for sandwich. We offer too many sandwiches to list. So pizza அதை எப்படி பண்றாங்க, சூப் எப்படி பண்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 3 டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரீப்ளேசிங். ஓகே, ஸோ லெட் மீ see with some benefits of using Ajax. Like I said, it is just building fast and dynamic web pages. நீங்க கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா Ajax யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And it improves the sharing of resources. And like I said, this thing will be processed at the client side. That is at this JavaScriptல பண்றதுனால உங்களுக்கு சர்வர் சைட்ல லோட் ஆகுறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து Ajax can selectively modify the part of the page displaying by the browser. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க, ப்ரௌசர் என்டையரா லோட் பண்ணல, அதுல குறிப்பிட்டிருக்க ஒரு டேகோ இல்ல குறிப்பிட்டிருக்க ஒரு ஏரியாவை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து இப்போ எங்க யூஸ் பண்றாங்க ரியல் டைம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, சென்செக்ஸ் இருக்குல்லப்பா, ஸ்டாக் மார்க்கெட் சென்சஸ் பார்த்துருக்கீங்களா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்டாக் மார்க்கெட் சென்சஸ், அதே மாதிரி வந்து கிரிக்கெட் ஸ்கோர் அப்டேட். ஓகே, கிரிக்கெட் ஸ்கோர் அப்டேட், இப்போ இந்த எலெக்ஷன் கவுண்டிங், இது மாதிரி இருக்கிறதுல ஃபுல்லாவே வந்து Ajax யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்க பேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும், அதுல அந்த கவுண்டிங் மாறுறது, வேற எதுவுமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது. பட் என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கவுண்டிங்ஸ் மாறுறது, பேஜஸ் வந்து லோட் ஆகுறது, ஸ்டாக்ஸ் எது கம்மியாகுது கூடுதுன்னு காட்டுறது. ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், Ajax கான்செப்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேப்பா, ஓகே. இப்போ நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, லைக் இமேஜஸ், மெனூஸ், இல்லை வந்து ஒரு லோடிங்கை கம்மி பண்ற மாதிரி இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு நம்ம Ajax வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சம் மோர் டிராபேக்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த சம் டிராபேக்ஸ்? ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் நாட் ஆக்டிவேட்டட், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்க ப்ரௌசர்ல. ஓகே, தட் இஸ் when your browser does not enables JavaScript, then Ajax cannot be worked. Next thing, the user must be asked to set the JavaScript from within the function of a browser. So no scripting கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு Ajax வந்து ஒர்க் ஆகாது. Since data to display are loaded dynamically, they are not a part of the page, and the keywords inside are not viewed by the search engines. Okay, so mostly இது மாதிரி இருக்க சர்ச்சஸ் வந்து நீங்க சர்ச் இன்ஜின்ஸ் மூலமா எடுக்கிறதுன்றது சிரமம். Asynchronous mode may change the page with a delay. Often இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால there may be some server which lagging process, so that lags makes you loading of content. Okay, next thing, the back button may be deactivated. Usually Ajax pagesல வந்து back button வந்து நமக்கு வந்து இருக்காது. ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக் பட்டன்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரௌசர்ல, அதுல வந்து நமக்கு பேக் பட்டன்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, some more problems of conventional web application. So இது எல்லாமே without Ajax. What are the problems? Okay, interrupted of user operation. User cannot perform any operation while waiting for the response. Okay, so இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா Ajax இல்லாம நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா, நான் இப்ப சொன்னேன்ப்பா உங்க ப்ரௌசர்ல நீங்க ஒரு கார்னர்ல தான் அது மாறுது. ஓகே, நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க யூஸ்வலா வந்து Ajax இல்லாம நீங்க பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் த பேஜ்ல லோடிங் அப்படின்றது மட்டும் தான் வரும். ஆனா நீங்க அந்த நேரத்துல வேற எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. ஓகே, பட் ஆனா Ajax யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க வெப் பேஜஸ்ல ஒரு கார்னர்ல தான் உங்களுக்கு வந்து லோட் ஆயிட்டு இருக்கும். பட் நீங்க ரிமைனிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், வெப் பேஜஸ்ல பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், லாஸ் ஆஃப் ஆபரேஷனல் கண்டெக்ஸ்ட் டூரிங் ரெஃப்ரெஷ். ஓகே, லாஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த ஸ்கிரீன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரோலிங் பொசிஷன். ஓகே, நீங்க வந்து Ajax இல்லாம நீங்க பண்ணும்போது
ஒருவேளை இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க டைப் பண்ணிருக்கீங்க, ஜஸ்ட் அது லோடிங் ஆகுது அப்படின்னா எரேஸ் ஆகும், திருப்பி டைப் பண்ற மாதிரி வரும். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு 100th பேஜ்ல இருக்கீங்க, 100th பேஜ்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு லோட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும், மறுபடியும் அது ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடும், ஸ்க்ரோலிங் பொசிஷன் நீங்க தான் அதை மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங். So no instant feedback to the user activity. So user has to wait for the next page. So until the next command, வர வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? You should be waiting for the content. Next thing, constrained by HTML, so lack of useful widgets. So HTML பேஸ்ல இருக்கிறதுனால அட்வான்ஸ் widgets எல்லாமே உங்களால வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயினும் மென்ஷன் பண்றாங்க without Ajax. Okay, again with some closing session with why we have gone through with the Ajax. ஸோ அஜாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கிளிக் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, மவுஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் சஃபிஷியண்டா இருந்தாவே போதுமானது. பார்ஷியல் ஸ்கிரீன் தான் அப்டேட் ஆகுது, ஸோ அதனால கிளிக் வெயிட் ரெஃப்ரெஷ் எதுக்குமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஒன் செகண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஓகேப்பா. ஸோ லைக் ஐ செட் இட் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன். ஸோ யூஸ்வலி கிளைண்ட் பேஸ்ட் வித் கண்டென்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். அண்ட் இட் இஸ் ஆஃபன் ரீப்ளேஸ்ட் வித் சிங்க்ரனஸ் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மாடல். ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பணும், ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது. ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்கோர் பேஜ் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னாவே வந்து ஸ்கோர் அப்டேட் ஆகணுன்றதான் ரெக்வஸ்ட். ஸோ அங்கே நீங்கள் தனியாக வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் கெட் ஸ்கோர் கொடுக்க தேவையில்லை. அதுவே என்ன பண்ணும், ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். Okay, these are the things that we have gone through it. Now, again, moving with the definition with Ajax. So, if we look HTML, CSS, DOM. In addition with these things, we are about to learn some more things. Already we have learned with JSON, isn't it? JavaScript object notation. Okay. So, in addition with that particular content, we are just going to improvise with XML, XSSTL, and some advancement with JavaScript. Okay, these are some problems that we facing in classical web applications. Okay, let me see very clear with the diagram now. Okay, is the diagram visible? That I have to zoom it, whether it is visible to everyone. You can post me in chat. Okay. So these two things will simultaneously display you the difference between the classical web application model and next to it with the Ajax web application model. Okay, here you can go through it. These things, that is a web browser and server-side system. Both the thing will be same here. So here, if you are using some traditional way, the user will be interacting. That is, user interface will be there. He'll be sending the HTTP request, and it will be received by the web server, and it will be processed either for any kind of functions, like it is a database access, or it's a file access, or any legitimate systems like password verification. It will be going through, and after that it will be sending back to the client in the form of HTML and CSS. So this is the traditional way. And now come back with the Ajax web-based application. So here the user web application, the user interacts with the JavaScript call. So இங்க நேரடியா நமக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் போகாது.
ரெக்வஸ்ட் எது மூலமா போகுது? நம்ம ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கப்பா? உங்க கோடிங்ல ஒரு பட்டன் இருந்துச்சா, கிளிக் பண்ணோன்னு எங்க போச்சு? நேரடியா ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு போச்சா? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து எங்க போச்சு? XML HTTP ரெக்வஸ்ட்க்கு போச்சா? ஸோ தட்ஸ் யுவர் அஜாக்ஸ் இன்ஜின். இந்த கோடிங் இருந்துச்சுலப்பா, தட் கோடிங் இஸ் கால்ட் அஸ் அஜாக்ஸ் இன்ஜின். ஸோ அங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? That request is processed, and after that it will be sent in the form of HTTP request, and after that it will be received either by a web server or a XML server. So if it is in the form of an XML request or in the form of an ordinary HTTP request, it will be received here, and the same set of process will be happen, and the reply will be in the form of XML data. Here you can note on the difference. Here the response will be in the form of HTTP and HTML and CSS data. Here it will be in the form of XML data, and again it will be received at the Ajax engine that it converts into HTML and CSS. ஓகே, இங்க நீங்க பார்க்கலாம், நேரடியா நமக்கு வந்து HTTP ரெக்வஸ்ட் ஆகும், நேரடியா HTML CSS டாக்குமெண்டா நமக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு. பட் அப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு தடவை என்ன ஆகணும்? லோடிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும். பட் அதுக்கு பதில் என்ன ஆகுது? அஜாக்ஸ் இன்ஜின்ஸ்குள்ள வந்து பண்றதுனால எந்த பார்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட் மட்டும் நம்ம லோட் பண்ணணும்ன்றத இது நமக்கு சொல்லும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மட்டும் நமக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும். ஓகே அப்பா, இது புரிஞ்சா? டயக்ராம் புரிஞ்சா? கேன் போஸ்ட் மீ இன் சாட். Okay, look, one more thing. Since you are having your timetable in your hand, எப்பப்ப எந்த ஆர் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஷார்ப்பா அடுத்து 10:30க்கு நெக்ஸ்ட் செஷன் இருக்கப்பா. We are having next session sharp at 10:30. You can post me in chat so that I get some clarity. ஸோ அப்போ 10:30க்கு அடுத்த கிளாஸ் இருக்குன்னா நீங்க எத்தனை மணிக்கு வரணும்? 9:30 உள்ள வந்திருக்கணும்ல. You just joined sharp at 9:40. Then you are having next class at 10:30. What I should do? Okay, that is around 5 minutes now. Let me move further faster. அதில் உங்களுக்கு நான் கொஸ்டின் கேட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணாமல் அதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வேஸ்டாக போகுது. பா, ஐம் சேயிங் ஒன் திங். ஆஃப்டர் யுவர் ஃப்ரீ ஆஸ், கொஞ்சம் கிளாஸஸ் முடிச்சு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது go to the PPT for a glance. What it was start yesterday, what it should be continued with the next class. Kindly go through it. Okay. Here you can look at the process flow. The process flow with synchronous and asynchronous. ஸோ கிளாசிக்கல் வெப் அப்ளிகேஷன் மாடல் இருக்குது, அதே மாதிரி அஜாக்ஸ் மூலமா அனுப்புற வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மாடல் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப போதர் பண்ண வேணா, நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த அதே தான் இங்க இமிடியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிளைண்ட் இருக்காங்க, சர்வர் இருக்காங்க, இதான் நம்மளுடைய டைம் டியூரேஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ யூசர் ஆக்டிவிட்டி இங்க இருக்குது, டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது, சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பண்ணுது, மறுபடியும் அதை அனுப்புது, யூசர் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. ஸோ இந்த வேல் நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஆகும். பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நடுவுல, அதாவது கிளைண்ட் சைடு என்ன படிச்சிருக்காங்க, ப்ரௌசர் எண்டில் யூசர் ஆக்டிவிட்டி, தட் இஸ் அஜாக்ஸ் இன்ஜின்ஸ் பிரிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி சர்வர் சைடில் சர்வர் சைட் ப்ராசஸிங் நமக்கு நடக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் பாருங்க. இஃப் இட் இஸ் விசிபிள், ஐ நீட் டு ஜூம் இட். ஹியர் கேன் கோ த்ரூ இட். ஸோ யூசர் அனுப்புற இன்புட்டு XML இன்ஜின், தட் இஸ் அஜாக்ஸ் இன்ஜினுக்கு வருது. திருப்பி என்ன பண்ணுது, அங்கிருந்து நமக்கு சர்வருக்கு போகுது, திருப்பியும் ரிசீவ் பண்றீங்க, மறுபடியும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்தா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஓகே, மறுபடியும் என்ன ஆகுது, எனி அப்டேட் வித் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், XML அகைன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, the thing will be continued. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்ததுல அஜாக்ஸ் இன்ஜின் அப்படின்றத ஒரு வேர்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அஜாக்ஸ் இன்ஜின் அதோடைய மெயின் ஒர்க் என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே கோ த்ரூ பண்ணனால லெட் மீ கோ வெரி ஃபாஸ்டர். Like I said, Ajax engine is the application that placed at the JavaScript. நீங்க பாத்தீங்களா ஒரு கோடிங் பார்த்தோம்ல, that's a kind of application. அதேல நீ என்ன பண்ணலாம், you can create multiple applications for your request. And next thing, it seems like adding a new layer in the particular client.
கிளைண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ லேயர் நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நாம நேரடியா அந்த லேயர்ல தான் இன்டராக்ட் பண்றோம். அந்த லேயர் தான் நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. பட் நமக்கு பார்க்க எப்படி இருக்கும்? நம்ம சர்வர் தான் அனுப்புற மாதிரி நமக்கு வந்து தோணும். ஓகே. ஸோ ஹியர் you can note down this Ajax engine will be in JavaScript and it tucks away with the hidden frames. And that particular Ajax engine is communicating with the application. Server application கூட எது இன்டராக்ட் பண்ணுது? Ajax engines தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. Okay, this is some more examples with how the Ajax is working. So just point by point பாருங்க. Every user action that normally would generate a HTTP request. நம்ம பார்த்து அதே டயக்ராம் தான். டயக்ராம் கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். HTTP ரெக்வஸ்டா மாறும். அது ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு அனுப்புறோம். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து என்ன ஆகுது? அது சர்வருக்கு நமக்கு வந்து அனுப்புது. சர்வர்ல வேலிடேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க. மறுபடியும் சர்வர் சைட்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் XML ஃபார்மேட்ல நமக்கு அதை சென்ட் பண்றோம். ஓகே, இதுல நம்ம பார்த்த அந்த டெக்னாலஜி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன, டோம்னா என்ன, சிஎஸ்எஸ் என்ன, XML HTTP ரெக்வஸ்ட் என்ன, everything that the repetition, but it should be explained for a question. If Ajax அப்படின்னு கேக்குறாங்க, Ajax architecture கேக்குறாங்க அப்படின்னா you should be explaining the content very clear. Okay, this is one step example with Ajax operation. நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒன்றும் இல்லை, இது உங்களுடைய கூகுள் சர்ச்சஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க. கூகுள் சர்ச், ஓகே, கூகுள் சர்ச்ல இப்போ என்ன பண்றேன் நான், டியூக் அப்படின்னு கொடுத்து நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ டியூக் அப்படின்றது எனக்கு என்ன ஆகுது? ஸோ இதெல்லாம் உங்க வெப் ப்ரௌசர், க்ரோம், மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸ், இந்த மாதிரி வெப் ப்ரௌசர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் ஸோ the time was 10:30 now. Okay, pa, let me stop here and kindly have a glance of it. Let me discuss at the next session. If you have any doubts, you can post me in chat. நான் உங்களுக்கு கரெக்டா 10:30க்கு அனுப்புறேன் நான். பட் யூ ஷுட் பி வெரி ஃபெமிலியர் ஆர் வி ஷுட் பி பங்க்சுவல் இன் யுவர் டைம் at the next class. Okay pa, if you have any doubt, you can post me in chat or you can post me at no doubt. And one more thing, let me save your attendance. Like I said, I have marked 3 attendance and consolidation of that particular attendance will mark this your attendance. இப்போ போஸ்ட் பண்றீங்க. கிளாஸுக்கு லேட்டா வர்றது, அட்டெண்டன்ஸ் லாஸ்ட்ல போஸ்ட் பண்றது. தேங்க்யூப்பா.